waxaan rabaa inaan su'aal maanta ku weydiiyo haddii aad ilmaha aad jeceshahay oo ilaahay kaa beeray aad webi ku dhex tuurto yaxaasye leh haddana aad dul taagantahood leedahay dabaalo ma kula tahay inay wax fiican tahay ama aad ilmahaaga duur ku tuurto ama aad duur uga soo tagto oo aad dhahdo dugaagga iska ilaaliya suurtagal ma aha ma samaynaysid sidaas laakiin siyaabo badan oo saas oo kale ayaan samaynaa inteenna ilmaha qurbaha ku korsanaysa ama qurba jooga aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale siduu u caawiyo subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وأنا سلامي ميل كستو أدون كجوكتان ولكن فرحان واي ومالين جمعة ومالين كان حسوسين شرني وناجا أنجو أن هدنا إن حسوسين إنه إن علماء هين أما إن وناجا شيكتو أدنو باهنين إن عالم تهاي لكن أنت يرى تقانا أدتك الله ذاك كرتو وحرب أنا السؤال ما أنت كويديو هدي أد المها أتشعشهاي إلهي كابيري أد وبي كود حتورتو يحاسيله haddana aad dul taagantahood leedahay dabaalo ma kula tahay inay wax fiican tahay ama aad ilmahaaga duur ku tuurto ama aad duur uga soo tagto oo aad dhahdo dugaagga iska ilaaliya suurtagal ma aha ma samaynaysid sidaas laakiin siyaabo badan oo saas oo kale ayaan samaynaa inteenna ilmaha qurbaha ku korsanaysa ama qurba jooga annagoo ogsoon dhibaatada ay leedahay ama dhibaatada jirta ayaan haddana in badani waxaan ka indha saabanahay ama ka indha duwanahay waxyaabahan u baahannahay inaan samayno ama dugtoonida aan u baahannahay ama taxadarka aan u baahannahay samayno waxaan ku noolnahay adduun la tartamayo waxaan ku noolnahay adduun competitionku uu yahay mid caadi ah ama meel walba yaala aana loo baahan yahay qofka inuu fahansan yahay who you competing yaa la tartamaysaa competitionka marka lagu dhaho ama tartanka lagu dhaho maxaa niyadaada soo galaya waa inaad ogsoon tahay shakhsi ahaan yaa la tartamaysaa qoys ahaan ama family ahaan yaa la tartamaysaa ummad ahaan ama islaam ahaan ummad ahaan yaan la tartamaynaa ama yuu tartankeenu yahay inuu mar waliba uu niyadaada ku jiro haddaba si aad tartanka u xasuusato ama aad tartanka wax kaaga xasuusiyo tartanku wuxuu leeyahay positive ama wuxuu leeyahay negative wax xun ama wax fiican ma xasuusan tahay tartankii wanaagsanaa ee ka dhexeeyey abubakar as-sadiiq ilaahay raalli ha ka ahaday ama cumar sida aan wax uga baranno ama sida aan u ogsoonahay say u kala khayr badnaayeen ama sida ay iskugu qiri jireen waxyaabaha ay ku kala wanaagsan yihiin sida ay ugu kala dambeeyeen ama u kala garanayeen caqliga iyo cilmiga ama fadliga ilaahay siiyey subxaana wa tacaala haddaba competitionka aan ka hadlayno waa midka noocaas oo kale ah maaha negative markaan businesska ka hadlayo waxaan ka hadlaa the positive competition of the businesska inaad mar walba adiga ogsoon tahay inaad compete garaynaysa naftaada laakiin midkaan asagaa waxaad u baahan tahay inaad ogsoonaato dadkaas walaalaha ah there is a competition ka dhexeeyey oo mar walba aad arkayso siday isku qiimaynayeen ama ay wanaagsanyiin the same world ama same adduun baan ku noolnahay oo competitionku uusa sidaasoo kale u ficnayn laakiin weli uu jiro ka duwan aan ku tuso competition asxaabtii nebiga sala allahu calay wasalam ama waqtigii nebiga ilaahay raalli ha ka noqday abdirahman ibni coof markii uu lala wanaareeyey walaalkiis oo uu yidhi maya suuqa itus yuu la compete garaynaya competitionka marketka yaa haystay ma ogsoon tahay marketka cidda maamulaysay hadday dhaqaalo tahay hadday trade tahay hadday loan tahay iyo hadday tahay hub hadday tahay oo dadkii meeshaas deganaa ee reer madiina kala siin jiray wuxuu marketkaas u ekaa haddaad maraykan ku nooshahay new york market yaa new york market maanta haysta hal qoys ama hal family ama dad yar ayaa new york market maanta haysta ama law ha ahaato ama financial ha ahaato ama business ama industrial of dhaqaale ha ahaato the same group of people buu cabdiraxmaan la compete garaynayay ama uu ka baranayay waxaan xasuustaa qiso uu maaragtay dhacday oo nebiga sala allahu alay wasalam inuu la kulmay oo uu yidhi waa guursaday oo uu yidhi maxaad guurkaaga ku bixisay oo uu yidhi cad yar ama wax yaroo dahabaan ku bixiyay dhaqaalaha uu sameeyey laakiin wuxuu baranayay oo la compete garaynayay in marketka isagoon valuegiisii iyo diintiisii aan midna isbedelin sideen diyaar ugu nahay marka awlaadeenna in competitionka ama marketka maanta jira inaan bannaanka u keenno ama aan u diyaarinno
in ay u diyaar garoobaan ayagoo diintooda iyo dhaqankooda iyo magacooda iyo muunadooda iyo qofka ay yihiin uusan ka lumin in ay fahmaan ama ay la compete gareeyaan hawshaas ayada maalinkii Saturdayda ahaa 200 oo qofood aan live kala hadlayay bar waxaan example u soo qaatay example-kan laakiin example-kan waxaan rabaa intaanan kuu sheegin inaan ku tuso they're not comparable wax isku dhigma maaha laakiin caqligaaga iyo maskaxdaada inaad isticmaasho baan only kugu soo jeedinaya Minneapolis waxaa ka furan museum culture oo nin saaxiiba aan leeyahay waxay museumkaas culture ka samaysaa ilmaha ama dhalinyarada inay 3 waxyaalood u samayso number 1 waxay bartaa ama ay fahansiisaa culture-ka iyo dhaqanka Soomaalida wuxuu yahay waxay fahansiisaa siday u practice gareyn lahaayeen culture-kaas iyo dhaqankoodaas waxayna sameeyaan performance meelo public ay ka sameeyaan oo maalin dhawta mid ka mid arkay wali ma tagin museumka nin saaxiibkii iskale mar raba inaad negative ka aragto laakiin wuxuu geliyay the highest way oo ilmaha uu ku bari karo number 1 dhaqankooda wuxuu yahay number 2 inay dhaqankii ayagu fahmaan oo ay acti gareeyaan number 3 inay inta banaanka u soo baxaan perform gareeyaan waxaan leenahay ama aan u baahanahay inaan fahno competitionku ama cilmiga ama diinta ilmaheena aan barayno similarity-gaas oo kale number 1 cunugaaga inaad diinta barto oo adigu aad diinta aad ku dhaqmayso aad barto waa one things why inuu asagu practice gareeyo oo uu tukado oo ilaahay ka cabsado waa the second thing why but the highest level oo ugu sarreysa waa tii nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu u diray muscab uu u diray why inuu qof kale ama dad kale dacwada gaarsiiyo levelkaas ma gaarsiisanahay ama ma gaarsiisanahay all those masjid aan leenahay inaad arki karto baabuur dhalinyaro yaryar u diyaarsan u labisanad khamiis u labisan si qurux badan u labisan oo moolasha taagan oo tusaysa dadka kale oo aan la diinta ahayn ee ka qaba foobiyada muslimnimada inay su'aalo weydiiyaan oo dhahaan what muslimka aad ka aaminsan tahay not what CNN kuu sheegtay not what Fox News aad ka dhageysatay maxaad ka taqaanaa islaam maxaad islaam ka taqaanaa ma u malaynaysaa inaan saas u diyaarsan yihiin ilmaheena yes ilmaheena waxaa la compete gareeyaa ama la tartansiyaa quraanka yaa badiyey yaa sameeyey horaan uga hadalna yes culummadeenna waxay aad iyo aad ugu mintideen inay noo sameeyaan ama noo yeelaan masaajidyo aanu ku soo hoyano aan diinta ka baranno laakiin stageka saddexaad ee ah muscab inuu nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam soo wiil yar oo dhalinyaro ah diray asxaabul kahfi inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu quraanka kaga hadlay oo maalinka jamcaha ay sunno tahay in la akhriyo waxyaabaha loo akhrinayana fidnada ugu weyn ee adduunka dhici karta ay tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xasuusiyo ama aad ilaahay ka magan gasho asxaabul uqduud oo aad fahansan tahay heerka ay gaarsiinsan tahay all those waxaa gaarsiiyey dhalinyaro yaryar oo dhalinyaradeenna la midka ah laakiin stagekaasay mareen waxay mareen number 1 inay la baro valuegoodii oo ayagu ay practice gareeyaan number 3 na ay ku kalsoonaadaan inay inta meel la tagaan ay sameeyaan maxaa noo diidan seebes ay u suurtageli kartaa inay samayso yes culumada macallimiinta dugsiga ah waliba in badan oo anigu aan garanayo challenge badan ay ku qabaan awgeed uga tagay inay dugsiga dhigaan oo taraagyo laga yaabo inay wadaan waxaa keenaya inuu culture-keena diineed isbedelo oo isku bedelo arrintan ayadoo aan maalin dhaweyta ka hadalnay haddii meesha aad joogto aad ka tagto masaajidka ilaahay kaa kaxeeyo ma Allah subxaanahu wa tacaala saddexdaanaad uga hortegaysa ood leedahay ilaahay oo anigu diintii aan aqaanay waan ku dhaqmay ilmihiina waan baray waxaanan marqaati ka ahaa oo aan u diyaariyey the highest competition oo ugu sarreysa oo quality leh in ay ku gudbiyaan ama caqliga ugu sarreysa ku gudbiyaan waxaan fadhiyay ayagoo moolasha Mall of America Mall of Edina fadhiya oo miise samaysanaya oo gudbinaya mise waxaad leedahay ilaahu diinta ilmihii waan baray intaasayna tabarteedeed what is the role lagaa raba inaad samayso what is the role of competition kan abdirahman bin owuf uu noqday one of the wealthiest uuna ku noqday dadkii laga yaabo inaysan nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam jeclayn what is the role of this competition at deelisa yes culumadu in badan oo kamid ah maybe sidoo kale ama in badan oo kale inaysan sales ka baranin inaysan public speaking ka baranin inaysan competition ka baranin laakiin haddiina loo yeerona la dhaho we need inaad wiilashaan iyo gabdhahan training siisaan hundreds of us will be able to do that in training kana bixino aniga ila mida ama iga fiican laakiin laga yaabo inaysan garanaynin inay diintii wiilashaan yaqaanaan in kale laga rabo sheekhu as a community inay u midoobaan inay sameeyaan let me give you an example again hadda ka hor aan kala hadlay masaajid aan sheegaynin
ama culimo aan sheegaynin baan kala hadla waxaan ku yiri I want inaad visualize garayso waxaan u baahanahay inaad ogsoon tahay kiiga ugu sareeya visionkan ama aragtidan yaa sheekh adiga wada laakiin in badan oo anaga naga mid ah laakiin waa ku kaabi karnaa number 1 imagine inay dhalinyaro yar oo 8 4 12 oo wiilal iyo gabdho iskugu jiro si fiican u labisan ay Mall of America tagaan ama any mall ama Sweden ha ku yaala ama Denmark ha ku yaala ama London ha ku yaala ayaga oo isticmaalaya xigmad iyo aqliyeysan oo dhihaya waxaan rabnaa inaan ku siino brochure laakiin inta aan ku siinin waxaan rabnaa inaan ku weydiino su'aal maxaa diinta islaamka ka taqaanaa maxaa diinta islaamka ka taqaanaa waxaan weydiiyay sheekhu maxay ilmahaas u baahan yihiin in lagu training gareeyo wuxuu ugu yiri waxay u baahan yihiin in lagu training gareeyo waxyaabo fara badan oo aysan noo sahlaynin in dhaqaale iyo miisaaniyad lagu sameeyo haddaba dhaqaale iyo miisaaniyad badan uma baahna waxay u baahan tahay inuu qofku fahmo that stage in ilmaheena la gaarsiin karo and this is the 3 I wanted to leave with you this is a message I wanted inaan fahano haddaan rabna raad inaan ka tagno macnaheeda ma ahan inaan ku dhaqanno diinta ilmaheenana ay bartaan inay ku dhaqmaan haddaan rabna raad inaan ka tagno waa inaan diinta anagu ku dhaqanno ilmaheenana ay ku dhaqmaan daacina ay ka noqdaan ayagoo xigmad isticmaalaya cultureka iyo dhaqankooda isticmaalaya fahansan waxaan inay ayagu ilaalsadaan ogsoon inay ayagu leeyihiin this is the 3 things marka oo mean u noqon karta number 1 markuu macalinka dugsiga ama dugsiga masaajid ha ku dhiga ama dugsi ha furto macalinka dugsiga markuu recruit gareynayo hooyooyin ama ilmaha recruit gareynayo by the way next week waxaan ka hadli doonaa hooyooyinka aan ilmahooda dugsiga keensanaya iyo mentalitygu sida u baahan tahay inay isbedesho oo dhaqaalaha kamida inay hooyo rabto inay cunugeeda dugsi loo baro $50 $100 ay rabto inay bixiso laga yaabo kumanna inay ilmaheeda u dirsato oo homework oo $400 ay bixiso that's not working laakiin waxaan rabaa insha Allah taala that's another topic kale laakiin inaan macallimiinta dugsiga iyo masaajidda dadka diinta ka bara suggestion of these 3 things number 1 markaad reach out sameynayso as dugsigaaga waa inuu reach outkiisa uu ku jiro 3 waxyaalood number 1 inuu ku jiro ilmuhu inay dhaqanka iyo diinta baranayaan ilmuhu inay xikmadda diinta islaamka ku dhaqmayaan ilmuhu inay gaarsiinayaan ummadda inteeda kale inay daaci noqdaan number 1 inay ku jirto markaad recruitment sameynayso markaad business recruitment sameynayso markaad competing world sameynayso inaad qofka ka gadi karto not only inaan cunugeena diinteena barayno not cunugeena inuu wisdomka ama xigmadda yeelanayo but inuu gaari karo inuu kalsooni ku qabo not only inuu asaga ku dhaganaado but inuu dadka la share gareyn karo number 1 things number 2 inuu cunugu iyo dadku ay fahansan yihiin inaysan ahayn diintu not only barasho iyo ku dhaqmid laakiin inay tahay gaarsiin sida dadkii aan ka soo hadlay oo kale oo Allah subhanahu wa ta'ala u doortay inuu maaragtay sunnada ama quraanka aan ku dhageysano dad yar oo gaarsiinta sameeyay number 3 the only time or living things oo macna ku sameynayo waa marka aad adigu ku nooshahay oo aad dadka gaarsiiso oo qofkii aad gaarsiiso in your lifetime aad arki karto inuu dad kale gaarsiinayo ama awoodii uu dad kale ku gaarsiiyo u leh waxaan rabaa insha Allah ta'ala aqligayga inaan ku xasuusiyo museum oo wiil sameeyay laga yaabo non-profit organization hadday ka perform garaynayso arinooyin ay ka perform garaynayso waxaa ka qiimo badan oo aan rabin inaan ku compare gareeyo inay ilmaheenu perform garayaan oo ay soo jeediyaan oo ay helaan stage ama ay ku fahmaan not only inaad diinta ku dhaqanto laakiin aniga iyo adiga waxaa mas'uuliyad naga saaran inaan gudbino let me give you another kale oo gabagabada 10 cunugoo dugsiga u dhigto waxa laga yaabaa 2 ama 1 inay noqon karaan daaci 4 inay noqon karaan xaafidiin 3 inay noqon karaan business people laakiin macallinku waa inuu ogsoon yahay the ones oo dacwada fidinaya waa inay yihiin the billions kuwa ugu aqliga badan raba in adduunka iyo aakhiraba ay compete gareeyaan raba inay helaan dhaqaale adduun iyo aakhira wanaageeda laakiin macallinku deep down inside waa inuu fahansan yahay not only inuu dugsiga quraanka yahay inuu ilmaha la margareeyo laakiin dugsiga quraanka inuu yahay in la soo saaro ilmo daaciyaala oo dhaqankooda haysta last Friday waxaan tagay qodbo uu jeedinaya yasir qaadhi ilmaha ugu badan oo meeshaas yimid ama dadka ugu badan oo yimid waa Somali maxaan u heli weynaa culimo fara badan oo sidaas oo kala because message kaanu kalaan maybe culimadeena wali ka dhaadhicin your responsibility inaad maaga haysata maaha your responsibility masaajidka inaad quraanka ku xifdiso maaha your responsibilities inaad soo saarto dadkii adiga ku bedeli lahaa ummadana badbaadin lahaa culture iyo dhaqankana fahmi lahaa waxaana oon gareyn lahaa inuu ayagu leeyihiin u fahmi lahaa
nad inay waaridkood keeneen adaa iska leh ilaahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala ilaalinteeda adaa mas-uul ka ah gaarsiinteeda adaa mas-uul ka ah ku dhaqankeeda adaa lagaa rabaa ilahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala xigmadeeda iyo caqligeeda iyo fahankeeda inuu na gaarsiiyo oo aan maalin maalmaha ka mida arki doono ilmo yaryar oo soomaaliya oo akoonno leh oo dhaqaale leh oo ku taxadaraya ama u diyaarsan inay dacwo sameeyaan oo uu cunugu leeyahay this is full time waxaan sameeyo waxaan u baahanahay A iyo B iyo C iyo D cid iga caawisa oo xigmad ku salaysan aan ku salaysnayn cadiifad iyo xanaaq iyo ma aragtaan ku salaysnayn aan diinta islaamka saasay ku fidaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu